ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗೋಂಥ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮ್, ಆರ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ ಇವು ಮೂರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ. Hello friends, learn today present simple time passive voice. Friends, some abbreviated or shortened words are used here. See here, past PP, PP. PP means past participle verb. And here see, PV is used here. PV means passive voice. AV means active voice. SPV means spoken passive voice. See, it is used here. Friends, this is positive sentence formulas. It is only passive voice formulas. I have already taught you active voice. This is negative sentence passive voice formulas. See friends, everywhere past participle verbs are used. Here, 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 there also. It is present simple time, but past participle verbs are used because it is passive voice. One more thing. See, everywhere helping verbs are used. Be form verbs are used. See here am, here are, here is. In negative sentence also same. Everywhere it may be present tense, or it may be past tense, or it may be future tense, or it may be any time, continuous time, perfect time, simple time, any time. You must use only past participle verbs with helping verbs. Positive formula friends, whenever you use I, you must use here am. I am plus past participle verb. Then you or we or they, when you use plural nouns like students, friends, parents, if there are two names, there you must use are. Are is your helping verb, then use your past participle verb. Then here for third person, use when you use he or she or it, if there is only singular name, for example student, parent, friend, then you must use is as helping verb, then past participle verb. For negatives friends, just add not after helping verbs. I am not, are not, and is not. Here also you must use only past participle verbs. Now let us learn how to change active voice into passive voice. See friends, my wife prepares tea daily in my house. It is sentence of active voice. To change into passive voice, first the work you have to do is you have to identify the object of the sentence. Now, which is the object in this sentence? Have you got? T is object of the sentence. First we have to use here T to make passive voice. First use here now T. Okay, object is T. Now it is subject of the passive voice. ಮೊದಲು ನಾವು ವಾಕ್ಯನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪದ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿ ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಟಿ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಆಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ಟಿ? ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಐಡಿಯಾ? ಐ ಸೇ ಟಿ ಈಸ್ because T is a noun. T is a singular noun, so we have to use here T is. Then we have to write here past participle. What is the past participle for prepares? Prepared. Tea is prepared daily in my house
by my wife. Usually we write like this to get 2 or 4 marks maximum in exams. The meaning is my wife prepares tea daily in my house means ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಟೀಯು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ದಿನವೂ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. It works only in exams. It doesn't work most in our common language. ಇದು ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. So we speak like this. How? Tea is prepared daily in my house. We speak in our common language like this. Tea is prepared daily in my house. In Kannada, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿನ ಟೀ ಮಾಡೋದು ಆರ್ ಟೀಯು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಐ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Coffee is not prepared in my house. What do you say in Kannada? Coffee is not prepared in my house. Oh, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. This is passive voice. See here, coffee, you are talking about coffee. ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಫಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ? ಕಾಫಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಇದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ, ಇದು ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಡೈಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ಟೀನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿನ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೀ. ಟೀ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಟೀ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, in this sentence, which is object? Identify soon. Me is here object. So we have to change it into subject pronoun. What is the subject pronoun of me? I is here subject pronoun. See, I is your subject pronoun. Now 3 formulas are there. Which formula is suitable to this? I am. You have to write here I am plus past participle. Abuse is your verb. What is the past participle of abuse? Abused. In my family by father. If you write like this, you will get 2 or 4 marks in exams. But we don't speak like this in our common language. ಈ ಥರ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ರಿಂದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್: ಫಾದರ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೈತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿ ಸೇ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ನಾನು ಬೈಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ನಾವು ಬೈಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಬಯಸ್ಕೊಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ passive voice of present simple time in our Kannada language or in English so much, but we use a little bit. But you have to learn to
speak using passive voice when we give more important to the passive or the on which the action is performed. ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಯರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೀ, ನಾನು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೀ, then passive voice is used. Negative sentence, others are not abused. See, are is used because it is plural form. Others means ಬೇರೆ ಅವರು ಬಹುವಚನ. So are is used. Others are not abused means ಬೇರೆಯವರು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Friends, next example, active voice. Everybody fondles you more. In this sentence, which is object? Identify. You is your object. You should be written here first. You is object pronoun also and also same subject pronoun also. You. Okay, now you is written. There are three formulas: am formula, are formula, is formula. Which is suitable to you? You are. You are. Now verb is here fondles. ಫಾಂಡಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುದ್ದಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮುದ್ದಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ಫಾಂಡಲ್? ಫಾಂಡಲ್ಡ್. ಮೋರ್. ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ. What is the meaning? Everybody fondles you more. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮುದ್ದಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯು ಆರ್ ಫಾಂಡಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮುದ್ದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ಯು ಆರ್ fondled more. You are fondled more means ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮುದ್ದಿಸೋದು, ರೈಟ್? ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಮುದ್ದಿಸಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಾನು ಮುದ್ದಿಸಲ್ಪಡಲ್ಲ. ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ fondled. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ fondled. ನನ್ನನ್ನು ಮುದ್ದಿಸಲ್ಲ. Friends, try to speak English using passive voice. Once again, observe Positive TV and observe. I am identified very soon means ನಾನು ಬೇಗ ಗುರುತು ಹಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ. Kids are fondled in everybody's house. Here friends, are is here because it is plural form. Kids nouns, plural noun. So are must be used here. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮುದ್ದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುದ್ದಿಸೋದು. ವಿ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಉಪ್ಮಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಿ ಸೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ದೆನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ಗುಡ್. ನಾವು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಯು ಪಾಸ್ ಯುವರ್ TV and say some examples using passive voice. Just say your daily activities in passive voice. Friends, you cannot say all the activities in passive voice. If there is a VI verb, we cannot change. For example, I get up, that is VI verb, so say that in active voice. And I go to bathroom, go is here VI verb, that cannot be changed into passive voice, so say that activity in active voice only. Then remaining activities, for example, my teeth are brushed, my face is washed, my tongue is cleaned, that can be said in passive voice. Now say your daily activities
from morning to evening what you do. Say in active voice also in passive voice. Try to use passive voice more. Pause your TV and say now examples. I am not woken up by others, but I wake up myself. After that, I go to bathroom. There my teeth are brushed. After that, my tongue is cleaned. After that, I go near the mirror. After that, comb is taken and hair is combed. Then cream is applied to my face. After that, coffee is given to me by my mother. After that, coffee is drunk first. Next, tiffin is eaten. Then I get ready to go to my college. I am not scolded anybody in my house. My dresses are not ironed outside. They are ironed in my house itself. Friends, learn now positive yes or no question. I say you one technique. It may be any tense or any time. To make yes or no question, first use helping verbs or be form verbs or auxiliary verbs first to make yes or no question, then that will become yes or no question. See here, first use your am, then I, then use your past participle verb. Then if you want to mention time, you can use your add verb, then question mark. For example, am I abused daily? No. What do you say, friends? Am I abused daily in your house? Okay, next question. Next formula, friends. Again here, use first helping of are, then you or we or they, then plural names. Then use your past participle verb, then add verb if you like, then question mark. For example, are you fondled more in your family? Yes, I am fondled. Yes, I am. Friends, are you fondled more in your family? Yes, I am. Okay. Next formula, first use your is, then he or she or it or singular noun. Then use a past participle verb, then add verb if you like, then question mark. For example, is serial watched in your house more? What do you say? Yes, Yes, it is. Yes, it is. Friends, I like to say in Kannada once again. Am I abused daily na dina baiskatina? That is. Are you fondled more in your family? ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುತ್ಸದ? ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ವಾಚ್ಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್? ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಪಾಸ್ ಯುವರ್ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯುವರ್ spoken English partner. It may be your family member or your friend. Question positive yes or no question now. Some examples, friends. Is the door opened? Yes, it is. Is that door closed? Yes, it is. Is your hair combed? Yes, I combed. It is. Yes, it is. Is your face shaved? No, No, it is not. it is not. Friends, learn now negative yes or no question. To make negative yes or no question, just use not after pronoun. Here not, here it is after I, and here also not after these pronouns, and here also not after these pronouns. For example, friends, am I not respected in the society? Yes, you are. Yes, I am. Yes, you are. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್, ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡಲ್ವಾ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌಟ್
ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗಲ್ವ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ನೀವು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಯು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ನಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ here use are, then you or we or they are nouns plural form, then not, then past participle verb, then adverb if you like, then question mark. For example, are your parents not loud? Here your parents, it is noun but it is plural form, parents, 2 persons, so it is noun, so you have to use here are. Answer now. Are your parents not loud? Yes, they are. Yes, they are. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ವಾ? That is this. Next formula. Use your first is, then he or she or it or then noun. Afterwards is your not. Then past participle verb, then adverb, then question mark. For example, is biryani not prepared in your house? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಲ್ವಾ? Passive voice. Yes, it is. Yes, it is. Friends, we ask few questions for negative yes or no question. Watch, afterwards you ask. Is coffee not prepared in your house? No, coffee is not prepared in my house. Are you not recognized in your village? Yes, I am. Is oil not applied to your head? No, it is not applied. I don't like to apply oil. Is your face not shaved daily? No, it is not regularly. It is not regular. Friends, pause your TV or computer and ask your spoken English partner yes or no negative question. It is just to confirm the action. Guarantee ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ yes or no question ಕೇಳೋಂಥದ್ದು. Now ask questions, practice more. Friends, learn now information question. In passive voice, mostly this question are used most. By whom means ಯಾರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ ಆಯಿತು. First use by whom, then use here am, then use here I, then past participle verb, then question mark. Second formula, by whom, then are, then you or we or they are noun, then past participle verb, then question mark. Third formula is formula, first use by whom, then is, then he or she or it or noun plus past participle verb, then question mark. See friends, an easy method. This is yes or no question formula. Just use question word before yes or no question, then they will become information question formula. For example, by whom am I respected? You are respected by the people to whom you do good. What do you say? Next question, by whom are you educated? I am educated by my parents and lecturers. Friends, by whom are you educated means ನೀವು ಯಾರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗ್ತೀರಾ? Okay. Third question, by whom is TV watched more in your family? By my parents. What do you say? By whom is TV watched more in your family? Friends, here you have used here by whom. You can use other question words also instead of by whom. Here you use where, when, why, which, any question word here. And also you can make question now. For example, friends, when is tea prepared in your house? Morning time.
When is tea prepared in your house? Okay, next question. How many serials are watched daily in your house? 3 or 4 serials. How many serials are watched in your house? Friends, pause your TV.